యూజ్ చేస్తున్నావు, ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తున్నావు అడుగుతానా? అడగను. అండ్ సెకండ్ థింగ్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్, వెదర్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఇట్స్ వెండర్ సాఫ్ట్వేర్, రైట్? సో లైసెన్స్ సాఫ్ట్వేర్, రైట్? అంటే విండోస్ వాడుతున్నావా, లేకుంటే లైనక్స్ వాడుతున్నావా, లేకుంటే సారీ యూనిక్స్ వాడుతున్నావా అని అడుగుతావా? రైట్, రైట్. సో ఇక్కడ సో అంటే హార్డ్వేర్ గురించి కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు, సాఫ్ట్వేర్ గురించి కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఓపెన్. Without concentrating on underlying architecture will be called as open. Without concentrating on underlying architecture will be called as open, right? So with the help of open, right? So with the help of that, we are going to connect the number of systems. We are going to connect the number of systems. That system may be laptop, mobile, or it may be router, switch, hub, whatever it may be. Right? That systems may be interconnected, right? So that is open system interconnection. That is the meaning of open system interconnection, right? సో ఇదంతా నేను చెప్పుకుంటూ చాలా డెప్త్కి వెళ్ళానమ్మా. సింపుల్ ఒక బేసిక్ పాయింట్ కాబట్టి చెప్తున్నాను, రైట్? సో ఫ్రమ్ ది బాటమ్ లెవెల్, ఫ్రమ్ ద సెంటర్ సైడ్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ 7 layers. దట్ ఇస్ ఫిజికల్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, ప్రజెంటేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్. You know very well about this topic, right? Good. So coming to this, ఇందులో కొన్ని, so from physical to network layer, right? Some of the layers may be installed on the NIC. Some of the layers may be installed on the NIC. NIC is nothing but network interface card or LAN card or Ethernet card. అంటే ఈ 7 layers టాపిక్ ఉన్నాయి కదమ్మా, ఈ 7 layers లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఉందిగా, ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఒక 3 types ఆఫ్ లేయర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది నేను ఎన్ఐసి పైన ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, రైట్? సో మరి రిమైనింగ్ 7 layers రిమైనింగ్ లేయర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి సార్ అంటే, సమ్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ మే బి ఇన్స్టాల్ ఎట్ ద బ్రౌజర్ సైట్, రైట్? Some of the software may be installed at the router locations, as well as gateways, bridges, right? So mainly the below things, the below layers may be installed on the NIC, network interface card paina install chestam, right? So that is the main thing. It is software or hardware amma? Whether it is a hardware or software. Okay, right. Right. I would like to say one thing. So software ante, right? You know all those things. It's a collection of programs, right? So we can't get the feeling by touching it. Hardware ante we can touch it and get the feeling, right? If దీన్ని చూసి చూడగానే చెప్పొచ్చు ఇట్స్ అ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్స్ అ సాఫ్ట్వేర్. ఎన్ఐసి పైన ఇన్స్టాల్ చేసి ఒకవేళ అదే వెండారే ఇన్స్టాల్ చేసి వెండారే దాన్ని డెవలప్ చేస్తే అప్పుడు మనం ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అనాలి. ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏం చెప్తున్నాను, ఇట్స్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. అది దేంట్లో ఉంటుంది, రామ్ బయాస్ అనేది ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్, ఓకేనా? వాళ్ళే సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేస్తారు, వాళ్ళే హార్డ్వేర్ తయారు చేస్తారు, దానిపైన ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, దాన్ని ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అనాలి, రైట్? సో ఇట్స్ అ సాఫ్ట్వేర్, ఓకే? సి ఏం డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు అడగండి అమ్మా, రైట్? సపోజ్ కమింగ్ టు దిస్, సో ఇట్ ఈస్ కొంచెం ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతాను, అసలు మన టాపిక్ లోకి ఎంటర్ అవ్వలేదు ఇంకా, రైట్? సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ లేయర్స్. ఫ్రమ్ అప్లికేషన్ లేయర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. సారీ, ఇదేంటో డేటా లింక్ లేయరా సార్, ఫిజికల్ లేయర్. సో ఫిజికల్ లేయర్ నుంచి డేటా లింక్ లేయర్కి వెళ్ళాం కదా. సో ఫర్ ఫిజికల్ లేయర్ ఇట్ మే బి H1. H1 is nothing but header. H1 is nothing but header 1, right? So while I'm sending the message, I would like to identify the location. ఎవరికి పంపిస్తున్నారని ఉండాలి, రైట్? నా ప్యాకెట్ ఉంది, నా ప్యాకెట్ నా ఫ్రెండ్కి పంపిస్తున్నాను. ఎక్కడి నుంచి పంపిస్తున్నాను? ఫ్రమ్ తిరుపతి రెడ్డి సార్ టు రాజశేఖర్ సార్, రైట్? I would like to identify the source location. This is header 1 location. I would like to include in the header location as well as the SAR location, destination location should be also included in that location. This is header, right? Source and destination location should be included in the header location, right? This is one thing.
after this thing, what are the information enter we have, right? So ఇది కనిపిస్తుంది కదా, దీన్ని నేను our entire message I would like to call it as a rabbits. I would like to call it as a rabbits, right? సో దీన్ని నేను జీరోస్ అండ్ వన్స్ లాగా నేను కన్వర్ట్ చేస్తాను, రైట్? సో బై హ్యావింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నల్, ఇఫ్ లో సిగ్నల్ జనరేటెడ్ it may denoted as 0, if high signal is generated it may be denoted as 1, right? So ఇలా నేను డినోట్ చేసి what are the message I have, that message may be placed on the wide medium, okay? So wide medium పైన ప్లేస్ చేశాను, రైట్? లైక్ దట్ our message should be passed to the next layer of the receiver, రైట్? ఎక్కడికి వెళ్తుంది? రిసీవర్ లొకేషన్ దేనికి వెళ్తుంది? ఫిజికల్ లేయర్ కి వెళ్తుంది, రైట్? అంటే సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ లేయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? లోయెస్ట్ లేయర్ లెవెల్కి వస్తుంది, లోయెస్ట్ లెవెల్కి వస్తుంది, ఇలా వచ్చి లాస్ట్ కి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి వైర్ పైన ప్లేస్ చేస్తాను. వాట్ ఆర్ ద మెసేజ్ ఐ హావ్, దట్ మెసేజ్ షుడ్ బి ప్లేస్ ఆన్ ద వైర్